మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ తొలి ఏకాదశి కదా, అందరికి శుభాకాంక్షలు. టాపిక్లో కొన్నాం చేయకుండా నిన్న ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం కదా లాగరిథమ్స్లో, కంటిన్యూ చేయాలి. log x divided by a plus b minus 2c log y divided by b plus c minus 2a is equal to log z divided by c plus a minus 2b. Then xyz is equal to xyz is equal to already common చేశారు. ఎంత సార్ 1 సార్. ఓకే, 1 కరెక్ట్. ట్రిపుల్ 1 sir. Right. Next one 19. 1 sir. ఎన్ని సింపుల్ క్వశ్చన్స్ తొందరగానే చేయొచ్చు. ఓకే, చాలా మంది పెడుతున్నారు. ఇట్లా చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అయినా ఇజ్ ఈక్వల్ టు k అనుకొని ఫైండ్ అవుట్. ఫస్ట్ వన్ log x is equal to k times a plus b minus 2c. Similarly, log y is equal to k times b plus c minus 2a. Log z is equal to k times c plus a minus 2. Add these things. Log x plus log y plus log z is equal to k times. Adding of these three, it becomes 0. A plus a, 2a minus 2a cancel, b plus b minus 2b cancel, c plus c minus 2c cancel. Therefore, logarithm of xyz is equal to 0 means xyz must be 1. Model ఇంకొకటి the value of x to the power of log y minus log z, y to the power of log z minus log x, z power log x minus log y. In value of what is the value of log x to the power of log y minus log z?
y to the power of log z minus log x, z power log x minus log y value. Fundamental identity వాడతాము. One more identity. Y bar z is also equal to z power log x base y. X and z can interchange. These two are equal. Use this one. Equal to. Nothing is mentioned. We treat as base as e. Logarithm of y base e divided by x to the power of log z base e into this second one, y to the power of log z base e divided by y to the power of log x base e into this is equal to z power log x base e divided by z power log y base e. When you take xy, yx, these two are same according to this rule. Xz can interchange, xy can interchange. So these two are same. Because nothing is mentioned, we treat as a base as e. Xz, zx, these two are same. And these two are also same. Equal to 1. Using this property. అక్కడ xy ఇచ్చారు కాబట్టి దాని కన్ఫ్యూజన్ ఉందనుకుంటే ఏ విల్ పెట్టుకోవచ్చు. A, B, C. Is also equal to, you can interchange A and C. C, don't change the middle one and change the base to logarithm value, logarithm to base value. These two are equal. On the properties without them. A is equal to logarithm of 12 base 24. B is equal to logarithm of 24 base 36. And C is equal to logarithm of 36 base 48. Then what is the value of 1 plus ABC by BC? 1 plus ABC by BC value. One plus ABC by BC value. First you have to calculate ABC value. 1 plus ABC, numerator value. And also calculate BC. ABC, you can write as this log 12 divided by log 24. Log 24 divided by log 36. You can write as 24, 36 as 2 logarithms. Logarithm 36 divided by logarithm 48 and plus 1. 24, 36 cancel. The 1 can be written as the same as log 48 divided by log 48 plus LCM. Log 48 is LCM plus log 12. So this is logarithm of A into B. You can write as log 48 into 12 divided by log 48. So simplify this one. Is there any possibility? Similarly, calculate BC. BC is also in the same manner. Log 24 divided by log 36. Log 36 divided by log 24. These two cancel. 48, sorry.
48. 36 cancel. This is equal to logarithm of 24 divided by logarithm of 48. So what about that 48 in terms of 24? You can write as this is equal to 24 whole square by logarithm of 48. You can write as 2 times of log 24 by log 48. Therefore 1 plus ABC by BC value. Here is the property used is log A base B can be written as log A divided by log B. Log A base B ని మనం ఇలా రాస్తాం. You can write as logarithm of A divided by logarithm of B. వాడతాం. Log A base B can be written as log A divided by log B. ఆ ప్రాపర్టీ ఇక్కడ వాడి చేసాం. Each one. One more relation. I power x is equal to 0.5 whole to the power of I is equal to 1000. What is 1 by x minus 1 by y value? It's also another model. This is equal to 5 power x is equal to 10 cube. Convert in terms of logarithm. This is equal to logarithm of 10 with base 5 is equal to x. Is equal to x is equal to x is equal to 3 times log 10 base 5. Similarly, y value. I'm keeping it the same because 1 by x is required. What is 1 by x? Write as 3 times. Okay. 0.5 whole cube. 0.5 whole to the power of y is 10 cube again. Again, logarithm of 10 cube with base 0.5 is y. So this 0.5 can be in terms of 10, you can write as 5 by 10 whole to the power of y is equal to 10 cube. So log 5 by 10 log 10 cube with base 5, 0.5. రాస్తే పర్లేదు మీ ఇష్టం, లేదంటే ఈ బేస్ ని అలాగే ఉంచుకుంటే బెటర్. రాసేస్తున్నాను, బేస్ ని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. టేకింగ్ లాగరిథం విత్ బేస్ 10 on both sides. Better to take base 10 on both sides. It becomes logarithm of 5x base 10. That becomes x times log 5 base 10 is equal to 3. And calculate the second one also. This is equal to log 0.5 base 10 is equal to logarithm of 10 cube with base 10. Where on the base will be this one. Therefore, y is equal to 0.5 can be written as 5 by 10 base 10 is equal to this is equal to 3. Now this can be written as y times log 5 base 10 minus log 10 base 10 is equal to 3. Now 3 can also be written as
So therefore calculate 1 by x plus 1 by y value is equal to y times log pi base 10 minus y is equal to 3. And calculate 1 by x minus 1 by y. Whole to the power of 1 by x రాస్తే ఇంకా సులభంగా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నేను ఏదో ఇంకా ఎక్కువ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చినట్టు రాశాను. ఇక్కడే హోల్ పవర్ 1 by x వస్తే ఇంకా సింపుల్ గా వచ్చింది అనుకుంటా. 5 is equal to 10 by 3 power x. 0.5 is equal to 10 by 3 by y. Just divide చేసి వచ్చింది ఆన్సర్. జస్ట్ డివైడ్ చేసి వచ్చింది ఆన్సర్. ఇది వేయక్కర్లేదు అనుకుంటా. ఏమి లాగడం తీసుకోకుండా చేసేయచ్చు. This is the best way to simplify easily. ఎందుకంటే మనకి 1 by x అవసరం కాబట్టి 5 is equal to 10 by 3 power x. 0.5 is equal to 10 by 3 power y. The whole to the power of 1 by x చేస్తే వచ్చింది. So this is equal to 5 is equal to 10 by 3 power x. This can be written as 5 by 10 into 10 by 3 power y. This is the best. ఇది అంత వేస్ట్. దీనికన్నా ఇంకా ఈజీగా ఉంది. డైరెక్ట్ గా స్టార్టింగ్ లో రాసేది సరిపోతుంది. This is equal to 10 by 3 power x is equal to 10 power 1 into 10 power 3 by y. So now you can calculate y this side. 10 by 3 power x minus 3 by y is equal to 10 power 1. Therefore 1 by x minus 1 by y into 3 times is equal to, that is equal to 1 by 3. Better అనుకుంటాం. ఉన్న వాటిల్లో తక్కువ క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేది. 1 by 3. Next one, solving of equation. లేదంటే కొంత వాల్యూ లై బిట్వీన్ డస్ నాట్ లై గ్రేటర్ స్మాలర్ అనుకోవడం కొంచెం ప్రాబ్లం. log 10 base 2 lies in the interval. Options ఇచ్చారు. 1 by 3 to 1 by 2, 1 by 4 to 1 by 3, 1 by 4 to 1 by 5 to 1 by 2. ఇది ఏది కరెక్టా? log 2 base 10 lies between ఏ ఇంటర్వెల్ లో ఉందో చెప్పాలి. is relation between 2 and 10. ముందు రాశారమ్మా అని అడుగుదాం. ఎంత 203. నవ్వట్లేదమ్మా. అవ్వట్లేదమ్మా. ఓకే, ఇది అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదమ్మా. మీరు ఒకసారి చూసిన తర్వాత calculate this one. It is a relation between 10 and 2. So write down 10 in terms of 2. Antam 92. 1 by 4 by 3 కి మధ్యలో ఉంటుంది. 1 by 4 to 1 by 3. So this is equal to log 2 base 10. So write down as a 2 perfect cube. 10 is a 2 to the power of 2 to the power of 2. A values రాస్తే ఉంటుంది. Smallest possible values for 2. It is more than 2 square but less than, more than 2 cube less than 2 to the power of 4. More than 8 less than 16. Now take logarithm with base 2. This is equal to logarithm of 2 cube with base 2 less than log 10 with base 2. Sorry. Is less than log 2 cube with base 2. Assuming as base 2 is a more than 1. 2 is more than 1. So logarithm of x with base 2 is an increasing function. So inequality holds same manner.
Inequality holds same way. This is equal to 3 times less than log 10 base 2 less than this is 3. You require it is reciprocal. 2 power 4 side. Reciprocal case 1 by 3 less than 1 by log 10 base 2 less than 1 by 4. Less than becomes greater. When reciprocal is taken, less than becomes greater because both are positive. Lie between 3 and 4. There is no problem. 1 by 3 is greater than log 2 base 10 greater than 1 by 4. So it is lie between 1 by 4 to 1 by 3. This is correct one. And this is correct. So that log 5 base 2 is irrational. So that log 5 base 2 is irrational. Irrational. So that this one is irrational. So to follow show that irrational, we are taking opposite to that. If any contradiction is there, our assumption is wrong, assuming that it is rational. This is the way calling as contrapositive. Whatever it is taken, it is opposite to that of our required proof. Required to prove irrational, but we are assuming it is rational. The rational number should be written in the form of p by q. So log 5 base 2 is represented as p by q, where p and q are integers and q not 0. And p comma q are relatively prime. Relatively prime means there is no common factor between p and q. That is lowest terms of p and q. P and q are relatively prime. Relatively prime, or you can say that co-prime. There is a common factor between p and q is only table 1 which divides both. Example 2 comma 7, 4 comma 7, they are relatively prime. Relative means there is no common factor between 2 and 7 other than 1. So it divides both by 1 only. That is also calling as HCF is 1. So we are expressing in terms of this is equal to the power of p by q. So 5 power q is equal to 2 power p. For integers, right side is even, left side is odd for different values of p and q. Because here q is not 0. So definitely it is not 0. If these two are equal, when p and q are simultaneously 0. Both are 0, then only it is equal. You say that q is not 0 according to rational number. Therefore, left side is odd, right side is even. So it is a contradiction. So whenever you are getting a contradiction, our assumption will be false. You are taking assumption is wrong, that's why you are getting a contradiction. Therefore, recorrect your assumption. That means assuming it is rational is wrong, it should be irrational. Then only you are not getting any contradiction. So to avoid this contradiction, our assumption should be re-modified. Therefore, log 5 base 2 is not rational, it is irrational. Log 5 base 2 is irrational. Log 5 base 2 is irrational. Now comparison of two logarithmic values. The base is same, it is simple. One is with the same base. And x is taken log 5 base 2, y is taken log 9 base 2. Show that y is more than x. So both are base 2. Now comparing the internal values. That is increasing function. Yesterday I told x1 is smaller than x2. What about f of x1 is less than f of x? That is the meaning of increasing function. Logarithm is increasing with base is more than 1.
Then the base is 2, which is more than 1. Now comparison between 5 and 9. 5 is smaller than 9. Now taking logarithm on both sides with the base is 2. Because the base is 2 is more than 1, it is an increasing function. The same inequality holds after taking logarithm on both sides with the same base. Therefore, x is smaller than y. This is simple to compare. Same way, now compare these two with the different bases. Log 11, base 7, log 5, base 8. Y is equal to log 5, base 8. Having different bases. One is 7, other one is 8. So which one is more? Either x, y. Either x is more or y is more. Here bases are same, you can apply by comparing the internal values. Here this base is not same. Now we have to convert into equal bases first. And then assuming the difference. I am taking x minus y. It may be positive or negative. This can be written as logarithm of 11 by logarithm of 7 minus logarithm of 5 by logarithm of 8. Now LCM we have to calculate log 7 log 8. This is equal to log 11 into log 8 minus log 5 into log 7. The denominator 7 and 8. Nothing is mentioned, we take base as 2. We are taking as it is a base as 2. Base as e, sorry. Common log, natural logarithm is base is e. Here is 11. I compare with any one of this one. 11 and 7, 8 and 5. Because when x is more than 1, logarithmic graph is this one, with the base is more than 1. We are assuming it is base as a common base, natural base e. So graph is this one. Any value more than 1, it is always positive. When a value is more than 1, so log 7, log 8 are positive. So what about the numerator part? Base is positive, denominator is positive. Now compare it to the numerator. Now comparing either one of them, 11 and 7. Greatest comparison. 11 and 7. 11 is more than 7. When base is e, logarithm is an increasing function. Log 7 is also more than log 11 is more than log 7. Similarly, 8 and 5. 8 is more than 5. Log 8 is also more than log 5. So two inequalities, both are positive, we can multiply, there is no problem. Log 11 into log 8, because both are positive, then only you have to multiply. Log 7 into log 5. X greater than y, some x1 is greater than y1, we can multiply on either side, because of both are positive. Therefore, difference is positive. Log 7, log 8 minus log 7 into log 5 is greater than 0. Therefore, numerator is positive, denominator is positive. Entire quantity is greater than 0. Therefore, x is more than y. X is more than y. The way to compare the values. Either reducing to common base and then compare them. Remember, logarithmic graph with base more than 1 is an increasing graph. Less than 1 is a decreasing graph. Now find some x value so that base is less than logarithm of x square minus x minus 5 base 0.3 is less than greater than 0. And what is the value of x? And what is the value of x? What is the value of x?
First thing is this must be positive. Any value written inside the logarithm must be positive. That is the first condition. That is about the domain. So base is given as a constant which is less than 1. 0.3 is less than 1. So using this one now, eliminating of logarithm by inequality. This can be written as log 1 0.3. X square minus x minus 5 0.3 is greater than logarithm of 1 with the same base 0.3. So since it is a decreasing function, x1 less than x2, f of x1 is more than f of x2. So these are vice versa, it is possible. F of x1 is greater than f of x2, x1 is less than x2 whenever it is a decreasing function. Arrow mark down means I am treated as a decreasing. F of x is decreasing, previously it is increasing. So this greater than symbol becomes less than when this both sides logarithm is removed. X square minus 5x. So instead of greater than, it becomes less than, inside value is equal. Here is x1 is x square minus x minus 5 and x2 is 1. So x1 is 1 and x2 is this one. X1 is more than x2. When logarithm is removed because of base, it is decreasing function, it takes reversal of this inequality. That is the definition of decreasing function. So calculate from this. X square minus x minus 6 less than 0. What about x value? You can factorize this is x minus 3 into x minus 2 less than 0 plus 2. So x lie between minus 2 to 3. So what about the sign nature in this interval? ఈ వాల్యూస్ మధ్యలో ఏదైనా ఒక వాల్యూ రాసి సాటిస్ఫై అవుతుందని చూడండి. 0 రాసి సాటిస్ఫై అవుతుందా? గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉండాలని. గ్రేటర్ దాన్ 0 ఉందో లేదో చూసుకొని రాయాలి. ఏ పెడితే రాయకూడదు. Minus 2 to 3 రాస్తే exactly factorization వచ్చేద్దాం. This must be positive, otherwise it is wrong. ఇది factorization చూడండి. Is equal to x is equal to 1 plus or minus root of b square 1 plus 20 divided by 2. This is equal to 1 plus root 21 by 2 1 minus root 21 by 2. Now waving curve method of two factors, one is alpha, other one is beta. Waving curve method. ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నదే మనం ఫస్ట్ వీక్ లో. ఒకటి ఆల్ఫా, రెండోది బీటా. It is x square coefficient positive. Right most is positive, negative, positive. What about alpha value? 1 minus root 21 by 2, 1 plus root 21 by 2. So x must be belongs to 1 plus root 21 by 2 to infinity. This is one value. Union, another value is minus infinity to 1 minus root 21 by 2. This is about the conclusion. This is about the waving curve method and two roots are possible. So alpha and beta, rightmost positive, negative and positive because x square coefficient positive. If it is negative, start with negative, positive, negative. Because of odd factors, powers are odd. This is about waving curve method. So now combining these two. What is your answer? 1 plus root 21 by 2 approximately how much? 21 lie between the two perfect squares 6 and 25. 16 and 25. So root 21 lie between 4 and 5. 1. 5 less than 1 plus root 21 by 2 less than 6 divided by 2. Divided by 2. 5 by 2 less than 1 plus root 21 by 2 less than 3. So 1 plus root 21 by 2 lie between 2.5 to 3. 2.5 to 3 m. So 2.5 to 3 means 2.5. So this is equal to, and this one is 5. 2.5 to 3. 2.5 to 3. So your answer is, ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేయాలండి. అలాగే 1 minus root 25 by 5 అంటే దీన్ని మైనస్ తో మల్టిప్లై చేస్తాం. Minus root 27, 21 lie between minus 6 to minus 5. Add 1, minus 5 less than 1 minus 21 less than minus by 2. Minus 5 by 2 less than
minus 21 point less than minus 2. It is lie between minus 5 by 2 to minus. So 1 minus root 25 2. It is less than minus 2. So there is no possibility to the left side of a minus 2. Minus 2 to 3 అనడం ఇక్కడ minus 2 తర్వాత ఇది బ్రేక్ ఉంటుంది ఈ మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పార్ట్ వచ్చిందా minus 2 కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం పాసిబుల్ కాదు ఓన్లీ రైట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. సో నౌ కంబైనింగ్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ టుగెదర్ మీరు అప్లై చేసుకొని చూసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది కరెక్ట్ లొకేషన్ తెలియడానికి. నౌ కంబైనింగ్ ఆఫ్ this value and minus 2 to 2. So the intersection part of those two. One is 1 minus root 21 by 2. One is 1 plus root 21 by 2. So it is less than 3, but it is less than, what about this one? Less than minus 2. Here is minus 2. So it is less than minus 2. We require minus 2 to 3. This is one height. And another one is required from this side and from here onward. This is second height. So only common part is this one. Therefore x belongs to finally 1 plus root 21 by 2 to 3 open. So your required solution is 1 plus root 21 by 2 to 3. Domain చూసుకోకపోతే రాంగ్ వస్తాయి ఆన్సర్లు. కొంతమంది minus 2 to 3 రాసేస్తారు. 0 పెడితే ఫెయిల్ అవుతుంది కదా. డొమైన్ ఫెయిల్స్. సో రాంగ్. కాబట్టి ఇది రాయాలి. x belongs to 1 plus root 25 by 2 3. So this is a domain path and the equation simplified gives lie between minus 2 to 3. Minus 2 to 3. Combining these two minus 2 to 3, combining with 1 plus root 21 by 2. This is to the left side. So take both are different heights. What is the common part of these two lines? That is the intersection part. There is no intersection to the left side, only right side part. That gives 1 plus root 21 by 3 to 3. How to calculate? 1 plus root 21 by 2 lies. Similarly, minus 1 plus root 21 by 2 lies. Take two perfect squares and find its root. So that we can identify the location of exact value of some interval. So for solving the equations of logarithm, so be caution while taking the domain of that logarithm. I am taking one more example. Logarithm x minus k point a less than logarithm of x minus k point a and a greater than 1. Then the x lies in the interval. This is a square. Point a whole square. So take one is a, other one is point a whole square. And find k. What is the domain first? X minus k must be positive. That is the first condition. And the base is given which is less than 1 according to this one. So these two can be written as 1 by 2 times. Logarithm of point a x minus k less than, this is equal to 1 by 2 times of logarithm of x minus k base point a. Using this logarithmic property, logarithm of a base b power m is 1 by m times logarithm of a base b. Use this relation and write down this one. 1 by 2 times logarithm of x minus k. So this 1 by 2 taken to power so that logarithm can be eliminated. Before elimination, coefficient must be plus. Logarithm of point a x minus k. It is already x minus k positive. We can take inside the logarithm as x minus k whole power 1 by 2 with base point a. Now we can remove the logarithm. Point a is less than 1. So it is a decreasing function. Log x is decreasing. Log is decreasing function. Based on this one, this less than symbol becomes greater.
This less than becomes greater. Less than becomes greater. Less than symbol becomes greater. Therefore, it is equal to x minus k. This less than symbol becomes greater than x minus k whole power 1 by 2. So this is equal to root x minus k whole power 1 by 2 is common. Balance is x minus k whole power 1 by 2 minus 1 greater than 0. Take left hand side and take common. Left side తీసుకొచ్చి common రాసేయాలి. Don't cancel on either side in inequalities or any equations greater than 0. Try to factorize. Don't cancel the factors. So factorization చేసినప్పుడు కానీ క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు కానీ కాస్ట్ ఉండాలి. పాజిటివ్ అయితేనే క్యాన్సిల్ చేయాలి. నెగిటివ్ టర్మ్ చేస్తే రివర్స్ అవుతుంది. నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే రివర్స్ అవుతాం. మనకు తెలియదు కాబట్టి అది రాయకూడదు. If a common outside, this becomes x minus k whole power 1 by 2 minus 1 greater than 0. So try to write down x minus k whole power 1 by 2 as a wavy curve method. Infinity minus infinity. So this becomes, if this is equating to 0, one gives k, other one gives k plus 1. One is k plus 1, other one is k. If this is equating to 0, x is equal to k plus 1. So rightmost is positive, negative, positive. Then less than a greater than 1. Okay, then ప్రకారం ఏదో వస్తుంది అండ్ పాయింట్ ఏ రాశారు కాబట్టి less than 1. చేద్దాం ఇది పాజిటివ్. X less than positive means x minus k whole power n by 2. X is less than, sorry. This is for x minus k. Sorry. And this రాసిన దగ్గర ఉల్టా రాసినట్టున్నాను. ఇది దీనికి నేను x minus k కి రాయదలుచుకున్నాను. Take x minus k as y. నేను తేడా రాసినట్టున్నాను. Take x minus k whole to the power of 1 by 2 is equal to some t. T into t minus 1 greater than 0. Write down for t. This is equal to 1 and 0. Rightmost positive, negative, positive. Now take positive. T greater than 1. T belongs to 1 to infinity. Union minus infinity to 0. Minus infinity to 0. Where t replaced by x minus k whole power 1 by 2. 1 by 2 belongs to 1 to infinity union minus infinity to 0. Now squaring right side values becomes square చేస్తే వస్తాం x minus k whole power 1 by 2 అయితే నాకు both sides whole square చేస్తే 1 to infinity square చేయాలి 0 minus infinity 0 square చేసి యూనియన్ చేయాలి వస్తాయి ఇక్కడ స్క్వేర్ చేసుకుంటూ చూసుకోవచ్చు because x minus k is positive. X minus k whole square greater than x minus k. అలాగే రాయొచ్చు. So we are having two factors. ఇక్కడ చేద్దాం. But x minus k whole square belongs to 1 to infinity union 0 to infinity. Therefore union becomes 0 to infinity x minus k. Therefore x belongs to k to infinity. హోల్ స్క్వేర్ చేసి కూడా చూడండి ఒకసారి ఏమైతే దీన్ని ఎలాగో డైరెక్ట్ గా హోల్ స్క్వేర్ కూడా చేయొచ్చు. దిస్ బికమ్స్ x minus k whole square greater than x minus k. Now take x minus k into x minus k minus 1 greater than 0. So these are the two factors. One is k plus 1, other one is k. So rightmost positive and this is negative. Positive and negative. So x less than k అనేది డొమైన్ లో లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు. X greater than k plus 1. x minus k అనేది అసలు ఇంటర్వెల్ ఉండదు అనుకుంటాం. k గురించి ఏదో రాసాం x minus k పాజిటివ్ అన్నాం కదా. సో ఈ ఇంటర్వెల్ తీసుకోకూడదు అనుకుంటాం. తీసుకోకూడదు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం x minus k greater than 0 అని చెప్పుకున్నాం కదా తీసుకోకూడదు. అంటే ఇది రాదు. ఇది రాదు కాబట్టి ఇది రాదు. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చాం 1 to k plus 1. k plus 1 to infinity.
Already చెప్తున్నాం starting x minus k is positive. Therefore x minus k must be positive. So don't take this one. So t must be positive. T must be greater than 0. T must be greater than 0. Therefore you take only 1 to infinity. Don't take the other part. So x belongs to k plus 1 to infinity. Directly ఇక్కడ whole square చేసేసి ఇది వస్తుంది. K plus 1 to infinity. This is about inequalities. అలాగే ఈక్వాలిటీ తీసుకుని చేయొచ్చు. ఎగ్జామ్ లో ఎక్కువగా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇవ్వచ్చు ఒక ఛాన్స్, రెండోది ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకుండా ఇవ్వచ్చు. ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా వీటిలోనే ఈక్వేషన్ సంబంధించి log x is equal to, follow the equation log x base 3 log x base 4 log x base 5 is equal to log x base 4 plus log x base 5 log x base 3. Solve this equation. What is the domain for this one? Log x base 3 log x base 4 log x. So all the logarithms are to whenever x is greater than 0. So this is about the domain. X greater than 0, that is equal to 0 to infinity. X belongs to positive real number. Then solve. Time is solve it. చెప్పాలండి టైం ఇస్తాను సాల్వ్ చేస్తారని ఇంటర్ చేశారు ముగ్గురు ఎంత 60 సార్ 60 ఒకటేనా ఇంకేమైనా వస్తాయా 60 కరెక్టేనా ఇన్స్పెక్షన్ మెథడ్లో ఉన్న x ఈక్వల్ టు 1 పెడితే ఏమైంది 1 కూడా సార్ 1 x ఈక్వల్ టు 1 కూడా ఎప్పుడు ఇది 1 అయినప్పుడు ఇదేమో x నాట్ ఈక్వల్ టు 1 చేస్తే చేయాలి ఎందుకంటే బేస్ మార్చేటప్పుడు బేస్ 1 కాకూడదు కాబట్టి above is not equal to 1 case, below is second one is equal to 1 case. ఎవరైనా చేశారా మిగతా వాళ్ళు ఎవరెవరు Yes, sir. ఎంత వచ్చింది 60 and 1, sir. ఓకే ఓకే క్లియర్ గా x ఈక్వల్ టు 1 పెడితే సాటిస్ఫై అవుతుంది ఎందుకంటే బోత్ సైడ్స్ ఇండిపెండెంట్ గా 0 అవుతుంది ఇది 0 అవ్వాలి ఇది 0 అవ్వాలి ఈచ్ టర్మ్ బికమ్ 0 when each one is equal to 1. So log 1 base 3 log 1 base 4 log 1 base 4 where x is equal to 1 is clearly a solution. When x is not equal to 1 you can change the bases. You can write the left side as 1 by log x base 3 is equal to 1 by
log 3 base x. So base can be taken either positive but not 1. So this is equal to 4 base 3 base x and 5 base x. This is equal to right side is 1 by log 3 base x log 4 base x. 1 by log 4 base x log 5 base x. 1 by log 5 base x log 3 base x provided x is not 1. This is the case for not equal to 1. Then finding the LCM on right hand side. Log 3 base x into log 4 base x into log 5 base x as the LCM. This is equal to log 5 base x log 3 base x 4x. Cancel, only one term multiply. This becomes log 3 base x. This becomes log 4 base x. So left side is 1 divided by log 3 base x log 4 base x log 5 base x. Because they are not 1, because of base is not 1, this is cancel. కామన్ తీసినా కూడా మనకి ఏం రావు, జీరో అవ్వవు కాబట్టి. సో దెన్ 1 is equal to logarithm of base is x is same, base is same, then your calculation is 1 is equal to logarithm of 3 into 4 into 5 with base x. Therefore x power 1 is equal to 60. So that x is not equal to 1 is. There are two solutions. One is and the other one is 60. 1 and 60. There are two solutions for this. Find the value of log 24 base 2 divided by log 2 base 96 minus logarithm of 192 base 2 divided by logarithm of 2 base 1 value. What is the simplification of this one? Simplify this value. Logarithm. 36. వస్తుందా ఆన్సర్? అవలేదా? ముగ్గురు చేశారు. 90. 0 సార్. జీరో కాదమ్మా, సార్ చూడు, జీరో కాదమ్మా. ఎంత నీకు ఎంత వచ్చింది? 60. 0 sir. జీరో కాదమ్మా. 0 sir. జీరో కాదమ్మా, ఒకసారి చూడు, జీరో కాదమ్మా. ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఒకవేళ జీరో వచ్చిన వాళ్ళు అందరూ ఇంకొకసారి చూడండి. 24 base 2 296 192 base 2 base 12. ఇది అనుకోవాలండి అంతా. 296 written as base reverse as 96 base 2 and this is 220 is equal to. సింపుల్ గా దీని ఏదైనా ఒకటి ఏ అనుకుంటే చూడండి, అంటే 12 ని ఏ అనుకొని కూడా చూడొచ్చు. అన్ని కూడా 12 కి మల్టిపుల్స్ ఏనా మీకు? ట్వెల్వ్ యాజ్ ఏ, 12 ఏ అనుకోండి, లేదా సింప్లిఫై మీ ఇష్టం, ఎలా చేస్తుంటే అలా.
238 ఫస్ట్ ఆర్డర్ దగ్గర అన్మ్యూట్ అవ్వట్లేదు ఇక్కడ అందరూ అవుతుంది సార్ మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది ఎంత log 12 to the base 2 whole square plus 2 సార్. రాదమ్మా కట్ అయిపోయితే న్యూమరికల్ గా ఇంటీజర్ వచ్చిద్దమ్మా ఇంటీజర్ వచ్చి జాగ్రత్త చూడు లాక్ 12 హోల్ స్క్వేర్ కూడా కట్ అయిపోయి ఉండాలి సార్ చూడు ఇదో నన్ను అడుగుదాం 55 ఎంత -3 సార్. -3 వచ్చిందా -3 ఎక్కడ తెచ్చా -3 వచ్చిందా +3 వచ్చిందా హలో సార్. చెప్పమ్మా ఎంత వచ్చింది 3 సార్. 3. 3 కరెక్ట్ అమ్మా సరే. 191 ఎంఏ చెప్పింది కరెక్ట్ వాళ్ళని అనుకున్నాం ఇది ఎంత అవుతాం ఎంత అయితే ఇది ఏ వేసు this can be written as 1 plus log a base 2. You can write as log 2 base 2 and log a base 2. So this can be written as logarithm of 8 base 2 log a base 2 minus this can be written as logarithm of 2 to the power of 4 base 2 plus logarithm of a base 2 into log a base 2. Log 2 base 2 is 1. 1 plus log a base 2 multiplied with this is equal to 3 times 3 plus log a base 2 minus this becomes 4 times log a 4 plus log a base 2 into log a base 2. What about value? We are assuming a as a column and expressing all our multiples of column. So multiplication this gives 3 plus log a base 2 3 times of log a base 2 plus log a base 2 whole square minus 4 times of log a base 2 minus log a base 2 whole square. So these two cancel and this we cancel with this one. Left with 3. 3 as your result. ఏదైనా ఆల్టర్నేటివ్ మీరు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు 24 is 2 cube into 3 రాసుకుని కూడా చేయొచ్చు. That is also we can another method. Solve the system of equations is equal to 48 logarithm of y to the base a logarithm of xyz to the base a is equal to 12. Logarithm of xyz to the base a is equal to 48. Find xyz. A greater than 0 not equal to 1. Since base is given, we are assuming that a not 1 and 0. ఎంత 49 ఒకటి తీశారు అవట్లేదా మీరు ఇద్దరు చేసినట్టున్నారు 66 చేయలేదా పాతవేనా
టైం ఇస్తున్నాను, ట్రై చేయండి. మొత్తం యాడ్ చేసి చూడండి ఒకసారి, అర్థమైపోయింది. ఇవన్నీ యాడ్ చేయండి అమ్మా ఆన్సర్ వచ్చేసి. ఎందుకంటే ఇందులో అన్నింటిలో కామన్గా ఇది కనిపిస్తుంది కదా, బయట పెట్టుకుంటే ఇవన్నీ యాడ్ చేసి సేమ్ బేస్ రైట్ సైడ్ యాడ్ చేయండి, దాంతో నీ ఆన్సర్ వస్తుంది. అన్ని యాడ్ చేసి చూడండి. యాడ్ దీస్ 3 ఈక్వేషన్స్. వాట్ ఇస్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? Logarithm of xyz base a is the common in all the terms within the brackets. Log x to the base a in the first term, log y to the base a from the second equation, log z base a from third equation. Right side is 48 12 plus 48. 48 right side on 84. I'm sorry. Last one is 84. Sorry, 84. So that calculation must be very simple. 84 rush. Sorry, 84. 84 got right. So the simplification is simple to the right side. Otherwise, వేరే విధంగా వస్తుంది. 48 కూడా వచ్చింది కానీ simplified form రాదు. Take better to part 84. ఇంతకుముందు 48 చేసినాడు, ఇది మార్చి చూడండి క్యాలిక్యులేషన్. What about the right side part? 60 and this becomes 144. This is equal to log xyz to the base a into logarithm of xyz to the base a is equal to 12 square. So log xyz to the base a is equal to plus or minus 12. Therefore, log of xyz is plus 12 or minus 12. There are two cases for it. First case. Open it on the mail. 73. 73 na 131 na. 111 131 sir. 131 ఈ xyz 13 రా మెయిల్ లో వచ్చింది కదా. a power 12 వచ్చింది సార్ xyz. xyz a power 12 ఒకటే. yes sir. అది a power 12 కదా, a power 4 అనుకుంటా నేను. x equal to a power 4 sir. x is equal to a power 4, y is equal to a, z is equal to 7 sir. a power 7. a power 7. అలాగే మైనస్ పెట్టుకొని నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేయి. కరెక్టే. So this is taken as a 12. Substituted in the first equation is equal to 48. Therefore log x base a is equal to 4. X is equal to a power 4. This is from the first equation. Comes to the second equation. Log y to the base a and this value is taken as plus 12. This is equal to 12. Therefore y becomes a. This 12 cancel. Logarithm is eliminated. Y is equal to a. And third one, log z base a. This is equal to 12. Is equal to 84. Therefore z is equal to a power 7. So one of the possible order triad, a power 4, a power 7. Take minus or take negative sign. If it is minus 12, this is equal to minus 4, this is equal to minus 1, this is equal to minus 7. So what about other possibility? 1 by a power 4, 1 by a, 1 by a power 7. If x, y, z logarithm to the base a is taken as minus 12, then your answer is this one. Plus 12 is minus is. There are two solutions possible for this equation. Because of whole square plus or minus.
log 5 base 3 is equal to B. Log 2 base 7 is equal to C. Find logarithm with base 3, base 140 in terms of ABC. Find log 63 base 140 in terms of ABC. Five minutes extra try it. Okay, go ahead. Find in terms of ABC. Convert 63 log 63 by log 143 in terms of primes 2, 5, 3 and 7. The prime sum 2, 3, 5, 7 on him. So try to write down this one in terms of prime factorization. 63 and 140 as log 63 by log 140 as a prime factorization. Come on. 2AC plus 1 by 2C plus 1 plus ABC, sir. 2AC plus 1 by 2C plus ABC plus 1. Correct. ఏం చేసాం మదర్ అంటే 63 ఫ్యాక్టర్స్ రాసుకుంటా. ఓకే ఓకే ఫ్యాక్టర్స్ రాసి ఏం చేసి ఏదో ఒక బేస్ మార్చుకున్నావా? బేస్ 2 తీసుకున్నాను సార్. ఓకే ఆల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏదో ఒక బేస్ లోకి మార్చుకుంటే చాలు. బేస్ లోకి మార్చుకుని కరెక్ట్ అమ్మ. ఏదో ఒక బేస్ లోకి మార్చుకుని చేయాలి. ఇట్లా ఏదో ఒక బేస్ లోకి మార్చుకోవాలి. సో ఇది బేస్ 2 లోకి మార్చడం ఏంటి? ఇది బేస్ 2 ఆల్రెడీ ఉంది. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే బేస్ 2 లోకి వచ్చారు. So this is equal to logarithm of 63 with base 2 divided by logarithm of 140 ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే log 3 by log 2 log 5 by log 2 log 3 కట్ అయిపోయి log 2 base 5 AB అని వచ్చిందాం. సో మనకి అది ఈజీగా వస్తుంది కాబట్టి అది తీసుకుంటాం. log 5 base 2 వాల్యూ. Now this is converting as square times 5 into 7. 2 times of log 3 base 2. Another one is log 7 base 2 divided by 2 times of log 2 base 2. This is equal to 2 square. Is 2 times of log 2 base 2. Other one is log 5 base 2. Log 7 base 2. You know that log 2 base 2 is 1. This is equal to 2 times of log 3 base 2 log 7 base 2 divided by 2 plus log 5 base 2 log 7 base 2. Now write down all are in terms of log 3 base 2 is already given A. This is taken reciprocal, we will get the log 7 base 2 value. So numerator is clear. Given log 3 base 2 as A. There is no problem to simplify log 3 base 2 value. So what about log 7 base 2? Just reciprocal of this one. This is equal to 1 by C is equal to 1 by log 2 base 7. You can write as log 7 base 2. So log 7 base 2 is 1 by C. So numerator is clear. Then log 7 base 2. This is also 1 by C clear. Then comes to multiplication of these two. So that log 5 base is calculated. Log 3 by log 2 multiplying with log 5 by log 3. This is equal to A into B. These two cancel. You can write as log 5 base 2 as AB. So replace all these values in that result. You will get the value. So finally, this value is equal to 2 times of A plus 1 by C divided by 2 plus this is equal to AB plus 1 by C. Find LCM.
Use your answer. 2ac plus 1 by 2c plus abc plus 1. దాని మీ అసైన్మెంట్ లో లేని ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను. మీకు రెండు అవుతాయి కదా, మీరు ఎలా చేస్తారు? Solve the equation x to the power of log x base 2 plus 4 is equal to 32. Solve this equation. What is its domain? X must be greater than 0. Base power. Solve this equation. Try చేయండి. Understand next value. 26. 26 ఎంత వస్తుందా మీకు? 2 sir. ఒకటే వచ్చిందా ఇంకేమైనా ఉందా ఇంకో పాసిబిలిటీ? 2 కరెక్టే. సొల్యూషన్ ఉంటుంది, నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇంకోటి వస్తుంది, ఏదో వదిలేసాడు. 2 కరెక్టే. ఇంకొక వాల్యూ వచ్చింది అదే చూడు. 2, sir. 2, 1/32. కరెక్ట్ అండి, ఈ రెండు కరెక్ట్. రెండు వైపులా లాగరిథం విత్ బేస్ 2 తీసేసుకుంటే మనకు ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా? Yes, sir. టేక్ లాగరిథం ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ బేస్ 2. ఆల్రెడీ బేస్ ఉంది కాబట్టి రెండు వైపులా లాగరిథం విత్ బేస్ 2 తీసుకుంటాం. x పవర్ 2 బేస్ 2 whole to the power of log x base 2 plus 4 is equal to logarithm of 32 with base 2. We can simplify right side. This coefficient comes to power as a coefficient. Plus 4 times log x base 2 is equal to 5. This can be written as logarithm of 2 to the power of 5. We can write as 5 times log 2 base 2, that is equal to 5. Now take log x base 2 as a t. So this is equal to t plus 4 into t is equal to 5. Therefore t square plus 4t minus 5 is equal to 0. Factorization. T square plus 5t minus t minus 5 is equal to 0. Minus 5 can be written as plus 5 minus 1. As a product, summation gives 4. So factorization is possible. Minus 1 times t plus 5 is equal to. Therefore, t is equal to 1 or minus 5. Now take t is equal to
log x base 2. Log x base 2 is equal to 1 or minus 5. If it is plus 1, x is 2. If it is minus 5, 2 to the power of minus 5 is 1 by 30. Logarithm of x to the base a is equal to b. A comma b are rational. X can be rational. Statements like A correct చెప్పాలన్న. A is rational. A belongs to irrational. B belongs to irrational. X can be rational. A is irrational. B belongs to rational. X can be rational. The fourth one, A comma B both belongs to irrational. Then X can be rational. So any statements correct చెప్పాలి. Can be, not exactly. So there is some possibility. Write down some counter examples so that they are if possibility of the case. Not always. A B are rational, then X can be rational. A B are A rational, B irrational, X can be real, rational. X can be rational. Also rational. Can be rational. ఇందులో ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్గా చెప్పాలా అయితే కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి ప్రతిదానికి వరకు ప్రూఫ్ చేయదు కుదరదు చెప్పాయా రాశారు 152 సార్ టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 4t అంటే ప్లస్ 3t ప్లస్ t రాయాలి కదా సార్ ఏనమ్మా ప్లస్ t కదా సార్ ప్లస్ t నా t స్క్వేర్ ప్లస్ 5t మైనస్ t కదా ఇది కరెక్టే కదా రాసింది t = 1 and మైనస్ కరెక్టేగా అది ప్లస్ 5t కదా సార్ సారీ సార్ ఇది ప్లస్ 5t అమ్మ ప్లస్ 5 t ప్లస్ 5 అని ఉంటుంది t = 1 మైనస్ 1 రాశారు కరెక్ట్గానే ఉందమ్మ తర్వాత ఇది చూడమ్మ ఎవరో చేసాడా 1 చేసావా ట్రిపుల్ 1 ఆప్షన్ 1 and 3 సార్ 1 and 3 1 and 3 కరెక్టేనా ఓకే ఈ 1 and 3 2 and 4 కాదని ఎలా చెబుతున్నావు బి ఏమో √2 గానీ అట్లా ఏదో ఒకటి తీసుకున్నా సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చే కేసు కూడా ఉండొచ్చు కానీ మరి చూడాలి రాని కేసు చూడబాక చేయండి మనకి వచ్చే కేసు చూడాలి రాని కేసు చూడకూడదు కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయమన్నా అందుకని కెన్ బి అన్నాను కానీ ఎగ్జాక్ట్ అని చెప్పి ఆల్వేస్ అని చెప్పట్లేదు ఆల్వేస్ అని చెప్పి మీరు కాదు కెన్ బి అంటున్నాం కాబట్టి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి ఫెయిల్ అయ్యే కేసు రాసుకొని నాకు కాదని చెబుతాను ఏ కామా బి రేషనల్ అంటే మనం ఇంటీజర్ కూడా తీసుకొచ్చాం ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 2 b is equal to 3 what about x log x base 2 is equal to 3 x is equal to 2 cube 8 which is a rational so statement 1 correct అమ్మ ఒకటి రేషనల్ ఒకటి ఇర్రేషనల్ ట్రీట్ చేయాలి x రేషనల్ అయితే చెప్పాలి ఇర్రేషనల్ అంటే లాగారిథం విత్ బేస్ 5 అవి అలా కూడా తీసుకోవచ్చు rational 2 and power is irrational ఇంకా అక్కడ రాసేటప్పుడు ఇర్రేషనల్ రాసినప్పుడు రేషనల్ వచ్చినట్టు చేయాలి రైట్ సైడ్ ఇర్రేషనల్ ఉంటుంది దేని పరిస్థితి ఇందాక చెప్పాను ఇర్రేషనల్ b is irrational a is equal to 2 what about x
A is rational, A rational, B irrational. What about our answer? X must be 5. Log x base 2 is equal to log 5 base 2. This is a rational number. What about 2? Rational. What about x? 5. Rational. So this is also correct. Second statement is also correct. Already proved log b base 2 is irrational. Now comes to A is irrational, B is rational. A is irrational, B is rational. A is irrational, B is rational. A can be taken root 2, which is irrational. How to take the right side part, which is becomes rational. If you take 25, 25 means is equal to 2 times of log 5 base 2. 2 is rational, log 5 base 2 is rational. So what about your answer? 1 is rational. It is taken as A is irrational, B is rational. B is rational means you can take 2. So what about your answer? A is equal to root 2, B is equal to 2, X is equal to. A is irrational, B is rational. So what about X value? Log X base root 2 is equal to, therefore X is equal to root 2 whole square. X is equal to, which is rational. When A is irrational, B is rational, then X is rational. Therefore third statement is also correct. What about both? Both irrational. Both irrational. Both irrational. It can be rational. Take A value root 2 and B value is equal to 2 times of log 5 base 2, which is irrational. What about X value? A irrational, B is also irrational. What about log X to the base A? Is equal to 2 into log 5 base 2. So we can write as this is equal to 2 times of log X base 2 is equal to 2 times of log 5 base 2. 2 to cancel. X is equal to 5, which is rational. Both is also correct. All are correct. All are correct. When X is A is irrational, B 2 is rational, log 5 base 2 is irrational, product is irrational. Therefore, we have written here 2 to the power of 1 by 2 can be written as 1 by 1 by 2. There is 2 times of log. This is very doubt of the man. Is equal to 1 by 1 by 2 times of log X base 2. You can write as 2 times of log X base 2. Base power is written as 1 by something. That is equal to 2 times of log X base 2. Written here 2 to cancel, X equal to 5. Therefore, 4 statements are correct. ఆపుతున్నాము ఒక 5-7 minutes ఉంది ఆపుతున్నాం. వర్క్ షీట్స్ చేయండి సాధ్యం వరకు. కలర్స్ కనీసం మొదటి 3 వర్క్ షీట్లను చేయాలి. అంటే ఎందుకు లేదు మొత్తం కంప్లీట్ కాకపోయినా అట్లీస్ట్ 3 కంప్లీట్ అవ్వాలి. 3 ట్రై చేయండి, 3 చేయండి. ఎక్కువ రాలేదని వరి అవుతూ 3 వరకు మాత్రం చేస్తాను, ట్రై చేస్తాను. అప్ టు 3. అందుకని 3 చేయమన్నారు కదా, 3 చేసి ఇంక అయిపోయింది అనుకో మ్యాథ్స్. అన్నీ చేయాలి. కేసు వర కాకపోతే కనీసం 3 అన్న చేయాలి. వర్క్ ఏదైనా కంప్లీట్ అయితే ఒకసారి పోస్ట్ చేయండి. వర్క్ కంప్లీట్ అయినట్టు. వర్క్ కంప్లీట్ అయింది అనుకుంటే ఇంకేదైనా వర్క్ ఎక్స్ట్రా వర్క్ షీట్ ఇస్తాం. లేదు సార్ దీనికే సఫిషియెంట్ అనుకుంటే ఇంకంతే. 189 డౌట్ రైజ్ చేసి ఎన్ఎం 189 చెప్పు. ఎన్ఎం రాసేటప్పుడు బోర్డు మీద రాసేటప్పుడు కొంచెం పెద్ద లెటర్స్ రాయండి సార్, కొంచెం అర్థం కావాలి. అలాగే నేను డిఫాల్ట్ గా ఒకసారి పెద్దగా రాసి చిన్న రాస్తుంటాను. రాస్తాను, ట్రై చేస్తాను, మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? పెద్దవే రాస్తాను.